everybody. This is the desire. So how can you say that you are a mendicant? That is what he says. He says here. కనుక కర్మలను ఆచరింపక మానుట వలన ఫలంపై సన్యాసం రాదు. ఫలాపేక్ష విడుచుట అభ్యసించుట సత్కర్మలు ఆచరించుట వలన అహంకారం తొలగను. మన అహంకారం ఎలా పోతుందంటే సత్కర్మ ఆచరించడం ఒకటి, ఫలాపేక్ష విడవడం అనేటువంటిది అభ్యసించడం ఒకటి. ఈ రెండు పనులు చేయాలి మనం మన అహంకారం పోవాలంటే. హౌ కెన్ వీ క్రాస్ this possessive nature? How can we cross this egotism? Only by trying to put yourself, engage yourself in good deeds and try to train yourself to have desire upon the results of the action. This is most important. You should get detached from the result of your action. That is most important. As long as you are attached to the result of your action, you are strongly conditioned. You cannot get rid of this. And all your activity is influenced by this conditioning. This is the real bondage. So the Lord asks us to get out of this. You have to get trained for this. పరిస్థితులను ద్వేషించువాడు, ఇట్టి పరిస్థితులు ఉండవాలని కోరుకునేవాడు సన్యాసులు కాజాలరు. చాలా కష్టం ఇది. అంటే నేను అనుకున్నటువంటి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇలా ఉండాలి, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండాలి, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండకూడదు అని అనుకున్నటువంటి వాడు సన్యాసి కాజాలడు వాడు. సో ఏ పర్సన్ who desires to have certain conditions which are convenient and favorable for him, and who wants to leave certain conditions which are unfavorable for him, so if you decide favorable and unfavorable things for you, if you want to leave unfavorable and if you want to keep favorable, if you want to make all this discrimination, as long as you do it, you cannot be a mendicant. You should not decide an action depending upon the favorability and unfavorability. That is what he says. You have to get out from this. What is favorable, what is unfavorable? It is your mind which is deciding. As long as you allow your mind to decide, then you cannot be a mendicant. వాడు ఎందుకు సన్యాసం పుచ్చుకున్నా అంటున్నాడంటే, పుచ్చుకున్నా అనుకుంటున్నటువంటి వాడు ఏమిటోనండి, ఇంట్లో నాకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం లేదు, అందుకని ఇల్లు వదిలేసి నేను అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం మన మనసులో ఉంటుంది, ఇంట్లో ఉండదు అని తెలుసుకోవాలి మనం. Because some person says, oh, there is a lot of disturbance in the family at home, so I want to leave my family, my home, and I want to get to some place where it will be peaceful. Then no place will be peaceful for you because your mind is with you. You can leave a place, but you cannot get rid of your mind. It is your mind which is keeping you peaceful or not. It is not. What we call the environment is in your mind. Know this. It is not outside, it is inside us. It is not the persons who are responsible to disturb you. You are disturbed by your mind, not by the persons. That is very clearly Lord explains. If I say, oh, my wife is disturbing me always, so I want to leave her, what nonsense it is. It should be the same for your wife also. You must be disturbing her. Master is sometimes merciless in explaining this.
He says, you fellow, if you feel that your wife and children are disturbing you, know that you are the fellow who is disturbing them. So if you want to leave them because they are disturbing you, of course, about these relationships between persons like husband and wife, these disturbances are more what I found in my experience in the Occident. Of course, now in our country also they are following the same example. For example, in the beginning, once when I was in Switzerland, one lady came to me and said, I want your advice. What do you want? She said, I want to leave my husband. Oh, it is not new. I hear always like this. So why you want to leave your husband? She said, he is not spiritual. What do you mean by spiritual? I asked her. I am meditating every day, he is not meditating. What happens then? Why? Oh, you want to meditate, you meditate. He is not meditating, don't worry. When time comes for him, he will meditate. That's what I told her. Only for this you want to leave your husband? Oh yes, of course, he is not spiritual. I told her, please don't deceive yourself. Do you think you are spiritual by leaving something? What do you mean by spiritual? Spirituality is about living as a spirit. But you are not doing this. You are living in your mind, your desire and hatred. Then you say you are spiritual. You say that your environment, everybody in the house is disturbing you. If everybody around you is disturbing you, that means there is something wrong in your mind. It is not outside. You have to rectify in yourself, not outside. Always in Bhagavad Gita, the Lord says, you rectify within yourself. Don't complain outside. What you call environment is in your mind, not in the persons around you. That is what the Lord says. అందుకని పరిస్థితులను ద్వేషించేవాడు, నాకు ఇలా ఉండాలని కోరుకునేటువంటి వాడు, ఇలా ఉండకూడదని కోరుకునేటువంటి వాడు, ఆదర్శవంతమైనటువంటి వాతావరణం ఉండాలని అనుకున్నటువంటి వాడు, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే సాధన కోసం బాగా ఆదర్శమైనటువంటి వాతావరణం ఉండాలనుకుంటాడు. మాస్టర్ చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఆయన ఉన్నట్టు వాడు, ఆయన రోజు బాలకృష్ణుడు ఉపాసన చేద్దాం అనుకుంటాడు. బాలకృష్ణుడు ఉపాసన, చాలా బాలకృష్ణుడు అంటే ఇష్టం. పెట్టాడు, వెన్నది పెట్టాడు, బాలకృష్ణుడి కోసం పెట్టాడు. కళ్ళు మూసుకున్నాడు, ధ్యానం చేస్తున్నాడు. కళ్ళు తెచ్చేప్పటికి వెన్న మాయమైపోయింది. అబ్బా, బాలకృష్ణుడు వచ్చి వెన్న తినేసాడా? బాలకృష్ణుడు గారు వాళ్ళ మనవాడు వచ్చి తినేసాడు. ఒకరోజు చూశాడు, చూసి వాళ్ళ మనవాడు తినేస్తాడు. ఎక్కడ తెచ్చావు? ఎవరిని? భార్యని. ఏమైందంటే వాడిని ఎందుకు పట్టుకోలేదు? వాడు వెన్నంత తినేస్తున్నాడు, పట్టుకోవద్దా? అరే నువ్వు వెన్న ఎవరికి పెడదాం అనుకున్నావు? బాలకృష్ణుడు. వీడు బాలకృష్ణుడు కాదా అన్నారు మాస్టర్. నువ్వు ఎవరు కావాలన్నావు? బాలకృష్ణుడు కావాలన్నావు. బాలకృష్ణుడే, వాడు వెన్న వాడు తినాలి, వాడే తింటున్నాడు. మరి ఏం మాయరోగ నువ్వు ఆవిడ మీద అరుస్తావు ఎందుకు? ఎక్కడ తెచ్చావు అని అంటాడు పైగా భార్యని. ఎందుకంటే వీడు పట్టుకోలేదు. వాడు నా ఉపాసన నేను చేసుకుందాం అనుకుంటే అందరికి చేస్తున్న తలుపు వేసుకుని తలుపు కొట్టేవాడిని చంపేస్తాను అన్నాడు భార్య. ఎవరిని? భార్యని. వీడు ఓం భూ హనంగానే టప్ టప్ తలుపు కొట్టింది. మీరు చేస్తాను. ఎందుకు కొట్టామన్నాడు. మీ ఆఫీసర్ గారు పంపించారు ప్యూన్ని, నువ్వు వేరే సంతకం చేయాలను. అయితే ఇంకా అయిపోయింది, వాళ్ళకి అయిపోయింది. రోజు ఇంతే. మీ ఇల్లు ఇలా వలకాడ, వీడికి ఇలాంటి వాడికి వలకాడే ఉంటుంది అక్కడ. ఇంట్లో అందరూ ఇలాగే ఏడుస్తుంటారు. సరే మొన్నటి చెప్పాడు, ఇప్పుడు ఎవడొచ్చినా సరే తలుపు కొట్టేవాడిని చంపేస్తాను, జాగ్రత్త అన్నాడు. అలాగేనండి. మళ్ళీ వీడు ఓం భూ హనంగా టపటం తలుపు చీరేస్తాను అని తలుపు తీసేపటికి ఆఫీసర్ ఎదురుకుండా ఉన్నాడు. ఏంటి చీరేస్తాడు వీడు? బొంద. So master has given an example of a fellow. This fellow wanted to do his spiritual practice very strongly, and he instructed his wife
Don't open the door until I tell you. I have to make my practice inside. So he closed the door. He closed his eyes. He said, Om, and wife knocked at the door. He was very angry. He said, why you are disturbing me? Sir, your officer has sent a messenger to you. You have to sign some paper. Oh, okay. So he has taken the paper and signed. And then next day said, you don't knock at the door. Whoever may come, I don't care. He said, okay. Then he closed his doors and sat in meditation, and again she knocked at the door. I will kill you. He said, first open the door. He opened the door and his officer is there. So he was quiet. He cannot speak anything because he is his boss. So he said, every day I am being disturbed. I am not allowed to make my spiritual practice. As long as you keep like this your mind, every day there will be an obstacle because the Lord knows how to mend you. So he comes one day in the form of a messenger. The Lord will come in the form of your officer. So because you are every day scolding your wife, so he will come in other form where you cannot speak. మాస్టర్ ఏమంటారంటే వీడు చీరేస్తానంటాడు కదా, వీడిని చీరేసేవాడు వస్తాడు ఇప్పుడు. Master said that if you shout at your wife that you kill, so the fellow who can kill you will come. So then you will be like a cat, cannot speak. So don't think, don't deceive yourself like this that you are getting into a mendicant, you are a yogi. Don't think like that. You be humble and keep trying to practice. That is what you have to do. అందుకని ఉన్న పరిస్థితులు, వాతావరణం, బంధుమిత్రాలు, వారి ఆచారం, వాడి ఇదంతా కూడా వీడు కాదనడు. అంటే తాను చేసుకోవాల్సినటువంటి సాధన అంతా కూడా తనకు సంబంధించింది కానీ వాళ్ళందరికీ సంబంధించింది కాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాధన వాళ్ళందరూ సాధన చేయాలంటే వాళ్ళకి సమయం వచ్చినప్పుడు చేస్తారు వాళ్ళు. నువ్వు సాధన చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు చేసుకోవాలి, మాని. ఎవరితో అయినా అంతే, నువ్వు ఇంట్లో అయినా అంతే, నీ భార్య పిల్లలతోనే అంతే. అందుకని నువ్వు సాధన చేసుకోవడానికి వాళ్ళని చావగొట్టకు అన్నారు. నువ్వు సాధన అని మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు బాగుపడతారు? వాళ్ళ సమయం వచ్చినప్పుడు బాగుపడతారు. అని వాళ్ళు బాగుపడ్డారు లేదా నువ్వేమిటి చెప్పడానికి? అసలు నీవు నీ అర్థంలో బాగుపడ్డావు అంటే అర్థం ఏమిటి? అది స్టూపిడ్ అన్నమాట. అది వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు బాగుపడతారు? నువ్వు ఎప్పుడు బాగుపడ్డావు? ఇన్నేళ్ళు వచ్చిన నీ కోపం పోందే. నువ్వు ఇన్నేళ్ళు సాధన చేసావు, ఇన్నేళ్ళు డిస్పెన్సరీలో మందులు ఇస్తున్నావు, సాధన చేసావు. నేను లేకపోతే డిస్పెన్సరీ నడవాలనుకుంటున్నావు, కానీ ఒక్క చిన్న తేడా వస్తే ఆయ్ అరుస్తావు. ఈ కోపం పోయినటువంటి వాడివి నీ సాధన, నీ బొంద. చిరుబుర్లాడేటువంటి నీ కోపం అంటే చిరుబుర్లాడే చుట్టూ వాడు పనిచేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ మీద, ఇంట్లో వాళ్ళ మీద, వీళ్ళ మీద. ఈ సాధన నీ సాధన కోసం, నువ్వు బాగుపడడం కోసం గుర్తుపెట్టుకోవాలని వాళ్ళందరూ ఇలా ఉన్నారు అని అటు చూస్తావు ఎందుకు? వాళ్ళని భార్య పిల్లలు అయ్యుండొచ్చు, ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు అయ్యుండొచ్చు, వాళ్ళందరూ బాగున్నారు లేదా డిసిప్లిన్లో పెడతాను. వాళ్ళని డిసిప్లిన్లో పెట్టక్కర్లేదు, నిన్ను డిసిప్లిన్లో పెట్టుకో నువ్వు. అది కూడా చాలా ప్రసన్నంగా ఉండాలి, అంతేగాని ఏడుస్తూ చేయకూడదు. ఏముందిలే వీళ్ళందరూ బాగుపడేదే పెట్టేదే, నేను చేస్తూ ఉంటాను నా పని. వాడు చచ్చిన యోగి కానే కాడు. So Master explained that even after 20 years or 30 years of yoga practice, but still if you feel that, oh, all these fellows, they are still not able to come up to my level, these fellows are still not trying to get better themselves, then you are not a yogi at all if you think like that. Your practice is for your betterment. Don't think about others. That is what he says. Everyone has to elevate himself, not others. Even the master, what he does is, he will show you how to elevate yourself, show you the way. If you think that the master should do our work,
Then master, for example, a person who takes a big loan and afterwards came to the master, says, "Master, I have surrendered to you, please clear my loan." If really the master clears his loan, then immediately he will make some big loan once again, because master is there to clear. నువ్వు చేసినటువంటి అప్పుల్ని గురువు తీరుస్తాడు కానీ నిజమైనట్టయితే, అయితే మరి గురువు ఎందుకు నావన్నీ నన్ను రక్షించకపోతేను అంటే నువ్వు యథావేషాలన్నీ వేసి గురువు నన్ను రక్షించాలా? అంటే నువ్వు అది చేసే ముందు గురువుని అడిగావా చేయొచ్చా అని? ఏమాయిరో ముందెందుకు అడగలేదు? అక్కడ అడగం మనం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు మనం చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు మెడకు చుట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడు వచ్చి మాస్టర్ అండోయ్ మీరు గురువు గారు కదా రక్షించండోయ్, మరి నువ్వు ముందు ఎందుకు అడగలేదు? ముందు అడిగితే వద్దంటే ఆయన మనం అనుకున్నట్టుగా చేయమంటే పర్లేదు, కానీ మనం అనుకున్న ప్రపోజల్ వద్దన్నారనుకోండి అందుకని మనం చేసేసి అంత బాగానే అంటే బాగానే ఉంటుంది, వచ్చినప్పుడు అప్పుడు రక్షించండి రక్షించండి ఆర్తనాదం చేస్తూ ఉంటాం. రావే వరద కావవే వరద అంటాడు చూసారు, అలాగనమాట. ప్రాణంబుల్ ఠావులు తప్పిన ఉంది కదా, అప్పుడు ముందు నిన్ను ఎవడు చేయమన్నాడు అది. మెనీ ఆఫ్ ది పీపుల్, సో కాల్డ్ డిసైపుల్స్, దే మేక్ దేర్ ఓన్ ప్రపోజల్స్, they get into action according to their proposals, and then they get entangled and they get problems, and they'll say, "Master, please save me from this problem." Why should he save you? Have you asked him before doing this? When you have a proposal in your mind, have you submitted this proposal to the master? You have not done it. You want to make your own proposal because you feel convenient, and after some time you will realize that it is inconvenient to you, and you expect the master should do something for you. No, that is wrong. What you have to do, the moment when you get a proposal, submit it to the master, to the higher light in you. There is higher light in you, there is buddhi, discriminative will. Use it, submit it to you. బుద్ధే శరణం అన్విచ్ఛ చెప్పాడు. నీ బుద్ధికి శరణు వేడు, అంతేగాని నీ మనస్సుకి వాటికి నువ్వు శరణు పొందాల్సింది. నీ బుద్ధిని శరణు వేడు, నీ బుద్ధి చెప్తుంది. బుద్ధి అంటే ఏమిటి? యుక్త అయుక్త విచక్షణ అనేటువంటిదే బుద్ధి అంటే. యూ హ్యావ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ యూ. ది లార్డ్ హ్యాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూ ది ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్, బట్ వెరీ రేర్లీ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. Why we won't make use of this is because it is not very convenient for us. That is the only thing. We always look for the convenience that is in our mind. The convenience and inconvenience is at the level of mind. So you want everything to be according to your own convenience. You want to do it, and you will not realize that you will be conditioned by this. It will be very late when you realize that you are conditioned. And meanwhile the whole life is spent away. And you have come to an end of your life and say, "Oh, what I have achieved? Nothing." Because constantly you dwelled in your conditioning. That is why he says, you have to leave these things, not your work. అందుకని నిత్య సన్యాసి అంటే ఎవరు చెప్తున్నాడు? ఎవరైతే ద్వేషించడో, ఎవరైతే కోరడో అటువంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. తను చేయవలసినటువంటి పని ఆచరించడం తప్ప ఇది కావాలని కానీ ఇది వద్దని కానీ వాడికి ఉండదు. చేయవలసిన పని మరి చేస్తుంటాడు, వాడు సన్యాసి అంటే. పని కొట్టేవాడు కాదు సన్యాసి అంటే. సో ఏ మెండికంట్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎస్కేపిస్ట్. A real mendicant is he who has neither desire nor hatred. He always keeps neutral and keeps doing his performing his act, prescribed act. He is only the mendicant, real mendicant. ఎవరి మనస్సునకు నచ్చుట నచ్చకపోవట ఉండవో వాడే నిత్య సన్యాసి అన్నారు.
ఎవరు నిత్య సన్యాసి ఉంటే నా మనసుకి నచ్చింది, నా మనసుకి నచ్చలేదు. నీ మనస్సుకు నచ్చడం నచ్చకూడని మనసులో ఉన్నటువంటి జీవించేటువంటి వాడివి సన్యాసి ఎట్లా అవుతావు నువ్వు? అయితే మనసు లేకుండా ఎట్లా పోతుంది? మనసు లేకుండా పోవడంగా మనస్సుని నీ బుద్ధికి సమర్పణ చేయి. సో if you have something which you don't like, if you have something which you like, so like and dislike, as long as you have these likes and dislikes, then you cannot be a mendicant. Your action should not be according to your liking or disliking. If the action is the right action, keep doing it. If it is the wrong action, don't do it. That is the only thing, not by liking or disliking. You have to know this. Then only you are a mendicant. So a mendicant is not a person who leaves his action. That is what the Lord says in this chapter. Your action should be always there. That should be a right action, a prescribed action. వానిచే చేయబడు పనులు సహజంగా మార్పు చెందును కానీ వాడు మార్చుకున్నట్టుగా యత్నింపడు. సహజంగా మార్పు చెందవలసినటువంటి మార్పు చెందుతాయి. మన పని చేస్తూ ఉంటే మనకు మాస్టర్ గారు మన డిస్పెన్సరీ సర్వీస్ చేయమన్నారు. ఎందుకంటే మనం బాగుపడ్డాను. డిస్పెన్సరీ సర్వీస్ ఎందుకు చేయమన్నారు? మనం బాగుపడ్డానికి అని మర్చిపోకూడదు. మనం బాగుపడ్డానికి. అది కూడా మనం చేస్తూ ఉంటే దానిలో రావాల్సిన మార్పులు ఉంటే మెల్లిగా వస్తాయి. అంటే ఇంతకంటే బెటర్గా అనేటువంటిది. కానీ దాని మార్పులు నువ్వు తెద్దామనుకు మాత్రం అనుకున్నావా, అక్కడ మళ్ళీ పడతావు, అక్కడ ఇరుక్కుంటావు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కడివి చేసేటువంటిది కాదు. సత్కర్మ అనేటువంటిది అందరూ కూడా కలిసి చేసేటువంటిది. అందరూ నువ్వు కూడా ఒకటివి. అంతేగాని సత్కర్మాచరణ నేను చేస్తాను అని నువ్వు ఒక్కడివి చేసేటువంటిది అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఏ గుడ్ వర్క్ ఆల్సో, why master recommended us to keep doing a good work like a service, for example in the dispensary? That is because that is one wonderful opportunity for us to get out of these likes and dislikes, all these pairs of opposites. So you start doing it, but you should not complain and you should not make your own proposal to make betterment, because it is an association of other people also. You are one among them. You are not the only one person who are doing a very good thing. Say, I am always doing very good act, but others are not doing. Then you are once again you are in glamour. That is a big problem. That is what Master Jwalpul says. Glamour is the world problem. If I say, I am always very disciplined, you see, I wake up at 4 o'clock in the morning, I do my meditation, I am very disciplined, I am very punctual. Okay, do it. But why should you try to expose this to others? You want to expose this because to show that you are not according to this. That is arrogancy, ignorance. It is not for showing, for you to do it. Don't think that there others are also doing it. But not according to degree what, these are false. There is nothing like that. Everyone is doing with his effort. Everyone wants to be liberated. Let them do it. You keep doing it, then when time comes they will follow you. That's all. How we have followed Master? He never asked everybody to come and follow my path. Never. He kept doing it and we felt like following him. That's all. That is the only way.
మాస్టర్ గారు మన ఎప్పుడైనా అరే అబ్బాయి నువ్వు తప్పకుండా నన్ను అనుసరించు, నువ్వు వచ్చి చేయని చెప్పలే. ఆయన చేస్తూ ఉంటే మనకి చేయాలనిపించి చేశారు. ఆయన అదే అన్నారు, నీకు బాగుందనిపించి చెయ్యి. మాస్టర్ గారు ప్రేయర్ చేస్తున్నారు, నేను కూడా చేయొచ్చా, నీకు బాగుందనిపించి చేయను ఆయన అన్నారు. ఎందుకని చేయకపోతే నువ్వు పాడైపోతావు ఎవరికైనా చెప్పారా? నాకు చెప్పండి, ఎవరన్నా మీలో ఎవరన్నా మాస్టర్ గారు మీలో ఎవరైనా పిలిచి ఈకే గారు మీరు రోజు ప్రేయర్ చేయకపోతే మీరు పాడైపోతారు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ గురువులు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు, నేను చెప్పినట్టు చేయకపోతే జాగ్రత్త నువ్వు పాడైపోతావు. ఏం భయపడక, అలా చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఏం భయం లేరు అసలు. మీరు మట్టి కొట్టుకుపోతారు, మీరు ఎందుకు పనికిరారు, మీరందరూ అసలు ఇంతే జన్మకి పనికిరారు అంటే వాడి బుర్రలో ఉన్నటువంటి చెత్త అంతా తప్ప వాడు గురువు కాదు, బరువు అనమాట వాడు. అంటే వాడు మనసులో ఉన్నటువంటి దాన్ని వాంతి చేసుకుంటున్నాడు. కడుపులో ఉన్నటువంటి దాన్ని వాంతి చేసుకోవడం ఎటువంటిదో మనసులో ఉన్న దాన్ని వాంతి చేసుకోవడం ఉంటారు. దాన్ని మీరు జన్మకి పనికిరారు అన్నాడంటే నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తే చెడిపోతావు. మాస్టర్ సివి గారు అన్నారా ఎవరైనా అట్లాగా చెప్పండి? ఈకే గారు అన్నారా? తాతగారు అన్నారా? వాళ్ళెవరు అనలేదు, నువ్వెవడు అన్నది మధ్యలో. అంటే మనకి ఈ వాంతి రోగం ఉందన్నమాట, ఇంకా పోలేదు. అందుకని మనం అంటుంటాం. అంటే మనం అంటే మీరు కాదు, ఎవరన్నా అన్నటువంటి వాడి సంగతి చెప్తున్నా. మీరు నాశనం అయిపోతుంది. మీరు నేను చెప్పినట్టు వినకపోతే, నువ్వు చెప్పినట్టు వినడం ఎందుకు? అసలు నేను చెప్పినట్టు వినాలనుకోవడమే రోగం. అంటే వాడికి యోగం ఎలా వస్తుంది? రోగం వస్తుంది. అందుకని వాడికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు వింటలేదు అని అనుకుని వాడికి నానా రోగాలు వస్తాయి. అసలు కామన్ సెన్స్, మనం చెప్పినట్టు అవతల వాడు ఎందుకు వినాలి అనుకుంటున్నావు? నువ్వు మాస్టర్ చెప్పినట్టు వింటున్నావు పూర్తిగా? మనలో మనమాట మనం చేస్తున్నావా? మనం చేస్తున్నావా లేదా మనం చూసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు వింటలేదు. అసలు నిన్ను ఎవడనుకోమన్నాడు? అసలు వాడు వింటలేదు అనుకని వీడి బీపీ వస్తుంది. వాడు వింటలేదు నేను చెప్పింది, వాడు వింటలేదంటే అసలు నీకెందుకు గులందుకు నీకు? అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక ఎంత డీప్గా చెప్పారంటే మాస్టర్ గారిలో, ఆచరణలో సదుపాయములు ఇబ్బందులు ఉన్నగానే పని చేయవు కనుక తన మనస్సు ఇట్టి ముళ్ళు సులువుగా విప్పుకొని పోయి బంధం విమోచనం జరుగును. అంటే మనం చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం చేస్తుంటే బంధ విమోచన జరుగుతుంది తప్ప ఇలాంటి వేషాలన్నీ వేస్తే ఇంకా బంధాలు ఎక్కువ అవుతాయి. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఈజ్ you keep on practicing this and always remember that it is for your progress. Don't think of others. It is the duty of other person to practice for himself, but you have to, if you think that you have to influence others to all practice, once again you are conditioned because you want to possess other person. Don't try to possess. You try to possess the wealth, you try to possess these things, but the most difficult is you want to possess the other persons because you want them to follow you. Master never said like this. If you say, if you don't follow this, then you will go back into the hell. What the hell it is? You are not expected to say that. Think like that. Master never said such things. Neither Master CVV nor Master EK. No masters will say. They keep doing always. Masters silently they keep doing their work for the welfare of beings silently. Never they try to show themselves out. It is only false. The persons who falsify themselves, like masters or gurus or swamis like this, they will have all these problems. So they create all these problems for themselves by getting into such a glamour. అందుకని నాకు కావాల్సింది నాకు అక్కర్లేంది అందుకని ఇచ్ఛా ద్వేషములు అనేటువంటి ఉన్నాయి, వాటిని వదిలేయమని చెప్పాడు. అందుకని ఆయన నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే.
నిర్ద్వంద్వం అనేటువంటిది పొందినప్పుడు మాత్రమే బంధాత్ సుఖం, బంధం పోయి సుఖం అనేటువంటిది అప్పుడు వస్తుంది. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే సాంఖ్యయోగం పృథక్ బాలా ప్రవదంతి న పండితా ఏకమప్యాస్థిత సమ్యక్